Kasirye breeders Mityana. This time around, I'm talking about the value of these animals. What makes these animals very expensive, or what makes them expensive? The value determines on what you input in, how much you put in. I can give you an example. At the time of conception, we look for the semen. At Kasirye breeders Mityana, we import our own semen. That's from US. And when we import our semen, it reaches Uganda at a fee of around $120 US, or $150 US. So that means that it will go to a cost of something like maybe 400,000. And after that, I will inseminate the cow. Look at the inseminator. I'll give the inseminator something like 100,000. After that, even for the first time the cow may not conceive, I have inseminated, I have to inseminate the cow again. That means I will force the animal to go and eat. I will inject the hormones into the cow. Then the cow will go and eat. Inject the hormone alone will cost something like 150. So before, at the time, day one of conception, I've already invested something like 600,000. Now, feeding the cow. After feeding the cow, once it has conceived, I'm feeding the cow. That cow can eat feeds worth, say, 1 million. So 1.5. What does that mean? By the time the calf is born, already 2 million has been eaten by the calf. Then after that, I'll provide the calf with milk. Each day, we provide the calf with at least 8 liters of milk. If I'm selling 8 liters, a liter of milk at 2,000 Ugandan shillings, how much is that? That is around 500,000 a month. I won't consider treatment because I'm looking at the scenario where it is a healthy calf. So what happens? I've already invested for 3 months, I've already 1.5. Add on the original cost, it makes it 4 million. So if you come and I say, this calf of mine, or this heifer of mine, is worth this, you can understand the background. So, and then the calf will grow until it becomes a heifer. So the value of this animal determines what we input in. Of course, the pedigree animal is expensive because you want a good breed. Not all farmers want breeds that are not up to standard. They all want the pedigree cows because someone will love to at least rear, say, 2 cows that is getting over 40 liters of milk a day, or even 60 liters of milk a day. It is rather more economical. It makes business sense than rearing 10 cows and you're getting 10 liters of milk a day. So we shall go for the pedigree cows, for the pedigree animals, because remember the 10 cows will eat a lot. These 2 cows will eat less because they are few, and at the end of the day they'll be multiplying, and also the value of the cow will be a little bit higher. That's why for me I'll go for the pedigree cows, and that's what makes it expensive. So, farmers, you're calling for something that is of high grade. Please treasure what you have. It's very important for you to treasure what you have. When we talk about proper feed management, I normally say the total mix ratio. It is very important. These cows have eaten, they are satisfied, they are sleeping on sawdust, comfortable ground. Each cow knows where it is supposed to sleep. It is resting. They are chewing the cud. They are very comfortable. They are resting. They are resting because they are satisfied. These are pedigree animals. All these cows are 7 months in calf. They're all heifers. They haven't given birth before. Remember, they were inseminated at the same time, and the conception rate was at the same time. Remember, at that particular moment, I was on TikTok, live on TikTok, and I showed you when we were doing what we call total, it was fixed time insemination with Dr. Semakalu. I remember, I showed it to you. Now, those are the results. Those are the results. These cows were inseminated by the bull called Marak, high yield. Let's go to the bull catalog. That's what we use to inseminate those cows. And those, we expect high yields from those cows. Remember, our motto here at Kasirye Breeders is that the daughter must be better than the mother. The daughter must be better than the mother. So we expect a good breed from these ones. Njagadde ntudde for ensize n'ebbiri zonna ezisanga wano. Eno bagiyita the White Holstein. White Holstein ebiseera ebisinga eva mu nsi bagiyita America. Bye baakola ente eno. Era yakolebwa ndowooza lwali mu 1900 nga Ssematalo asooka yakaggwa. 1900 nzikira Ssematalo asooka yaliwo ddi mu 1900 something. Bagikola olw'ensonga ebiseera ebyo enjala yagwa nnyo mu nsi olw'Ssematalo ne bagamba ente enseerere zaaliwo
zaaliwo nga zizaala ne zifutuwa amata agasobola okulabira omwana waayo naye nga tusobola kunywako, so ne bakola ente ng'egenda tuwa amata mangi. Ente eno ku second lactation esobola n'otuwa paka ku litres 4, weewawo first lactation egenda kuba ku litres 32. Ye yaggwako myezi 8 eri kumpi kuzaala. Ente eno ekyenjawulo ekiriwo nti nno amata olw'okubanga eri ku first lactation, amata gaayo engeri gye gali ntino mangi tegatera kubeera makwafu nnyo, gabeera g'amazzi naye era si gaba mata kugwa atagategeera era gabeera ddala mata. Kati bw'ogakomerera ku nte eno eri wano bagiyita Swiss Jersey. Ente eno eva mu ggwanga erya Switzerland. Aba-Switzerland baakola ente bo, Abaswitzerland nga bwebamanyi abasajja aba Geneva baagala nnyo ekintu ekirungi. Baakola ente ng'ente eno ekinene nnyo ejja tuwa litres paka ku litres 15, tejja kweyongerayo. Naye ate ekyenjawulo ekiriwo ku nte eno nti amata gaayo gabeera makwafu, gabeeramu akawoowo, gabeera lwa yero. Age amata ge tukolamu omuzigo, tugakolamu cheese, ne tugakolamu ne yogurt, era aba awoomerera nnyo. Ekyenjawulo ekiriwo nti amata gano n'oba oganya teweetaaga gateekamu sukaali, gaba malungi. Era mbadde wano ne bafaama, omufaama n'agamba n'ente eri egaba amata ga caayi mugiyina, koze tugiyina. Ente zino zirina ntalabika era bw'ogisanga wonna w'ogisanze togimulekerawo. Ekirala ekyenjawulo ekiri ku nte eno olw'okubanga ntono terya nnyo, nte ya ddembe. Ate ekirala n'okulwala terwala nnyo, terwala. Kati ente eno okuva gwe yazaalibwa tetugikubanga ku mpiso, ye ente ya Swiss Jersey. Katonda waba akuyambye n'ogizaalamu gyenyumirizeemu nnyo, togikyusakyusa, togigabira neighbor. Amata gaayo bwe banga ekuwa amata abaana bo ge balina okunywa. Kakati abaana bo naye g'olina okunywa, n'abalwadde ge balina okunywa, oba abagenyi, ye nte eno eya Swiss Jersey. Swiss Jersey nte erabika bulungi nga bw'olaba omutwe gwayo bwerabika obulungi. Actually eno eggwako lyayo lya myezi 8, esuubirira kuzaala era tugitumye maama tusuubira. Kyova olaba mu peeni eno mulimu ente ezisuubira okuzaala, gyonna twaziteekamu kuba tuziteekateeka ebyenda byayo bibeera byanjawulo kubanga eba esuubirira kuzaala. So ye nte yaffe eno, omunyo gwayo gwe guli gwekombako okwo. So the Swiss Jersey nte nnungi nnyo, tugyettanire nnyo. Njagadde okwogera ku nsonga tukomparinge ensonga ya discussion nagitandise ku TikTok, nkomye wano ku YouTube. Njagadde nkomparinge ku vali y'essimu n'ente. Essimu eno gye nkutte erimu akasente akawerako, naye ekibuzo kiri nti singa saagula essimu, naye sobodde ogula essimu eya layisi, naye singa saagula essimu n'engulamu ente. Essimu ya bbeeyi erimu akasente, naye ekyenjawulo ekiriwo abantu bagamba n'ente ya bbeeyi. N'ogenda n'ofuna argument oli n'agamba nti ente nja gigula nga ya bbeeyi erwala enfeeko. Nkirala nnyo kiwuliriza. Tuli ffena kyekimu ne ku ssimu, ogenda gigula nga ya bbeeyi. Ekisooka bagibbe, bagezezaako nnyo okunzibako essimu eno ne bagisikako omukono, naamwe abagaagano nkyagayina wano wonna bali bagala kunzibako ssimu. Ogalaba weegali basobola okugibba n'obeera ngoze ku zero. Essimu gye waguza obukadde 5 n'obeera nga tolina ky'olina, ne bagibba n'otaddamu giraba, n'ogyerabira n'ofiirwa n'ennamba ze zibaddeko. Essimu esobola okugwa mu mazzi n'efa, osobola okugituulako accidentally n'efa, omwana asobola ogizanyisa n'agisula mu muliro n'efa. Kibeerawo bw'oba nga togikuumye bulungi era nga togyeyagaza bulungi. Kyekimu n'ente naye kisobola okubeerawo n'erwala, saagala kigaana. Naye the question is, lwaleero nga mba nina essimu eno era njagala tuteeko olwaleero, ente eno eriggwako lirino, eggwako lya myezi 8, nnyanda tezaalangako, esuubira kuzaala, bamuyise maama tusuubira. Eno erina peeni yonna erina gye mulaba nte ziri mawako, myezi 7 ku 8 kuba twaziwakisa omulundi gwe gumu. Twali wano nga tuziwakisa, tewali ente etali wano etaliggwako. Ate zonna nnyana tezizaalangako, tuzeetegereze. Zonna nnyana tezizaalangako, ziri mawako. Naye ekibuuzo kiriwo kiri nti essimu eno nga bwe ngiyina olwali tugirabye buli omu n'agyetegereza,
tugenda kukoma oluvannyuma lwa mwaka gumu eno ente ejja kuba ezadde, ejja kuba etambula n'omwana waayo, zigenda kubeera bbiri ebaddeemu. Wajja kuyitawo ebbanga ttono era ku mwaka gumu ogwo tujja gisanga ate eriggwako ddala, ate n'omwana waayo ng'akuze naye ng'ayooya musajja ayagala kuwaka. Weewaawo ti omwana awakira ku bbanga lya myezi, omwana awakira ku bbanga lya myezi 16 wayiseewo omwaka gumu. Weewanga tewali kikyamu kiriwo, tebagibbye, terwadde, kitegeeza ngenda kuba n'ente 3. Kakati ekibuzo ekiriwo, lwaki obeera n'essimu ey'ebbeeyi ng'ate toyina nte awaka? Lwaki obeera essimu ey'ebbeeyi ate ng'ogenda kunywa amata amakalu, caayi omukalu? Ng'onywa caayi alimu omujaaja omukalu, abaana n'obanyesa caayi omukalu, kyokka olina essimu ya bbeeyi. Lwaki obeera n'essimu ey'ebbeeyi ng'okunywa caayi genda mu dduuka ogula amata ne weesanga ng'abaana bamanyi nti nno amata gava mu dduuka, gava mu supermarket? Eyo engombo njagala tugijjewo. Amata abaana bagamba amata tegava mu supermarket. Omwana mulage bakama amata, mulage nti ente eno gyeri egenda kuzaala omwana tumale tugikame. Kijja kukolera ddala amakulu. Ekintu ekyo tukitwale ng'ekintu ekikulu. Twewale nnyo okubeera n'ebintu eby'ebbeeyi nga tubimultiplyinga. Bwe tunaakola bwe kityo tujja kufunamu. Nze ekirooto kya Kasirye Breeders njagala buli omu abeere ng'alunda ente. N'obeera n'ente emu beera ng'ogirunda. Ente si kyekintu ekizibu okuliisa, ejja kulya omuddo ogwa bulijjo, ekyali ku kintu kirala ekuwa amata. Nja kweyongera okubalaga the importance of eating dry matter. Dry matter kintu kirungi nnyo, nabagamba ne bwe guba muddo fuba okulaba nti nno ogukazaako, kakibe kisagazi, fuba okulaba nti nno okikazaako ne kikala. Ente zino zimanyiza okulya omuddo omukalu. Buli lwa zimanyiza okulya omuddo omukalu ojja kwesanga ente eno ejja kunywa nnyo amazzi amangi. Kitegeeza food conversion rate egenda kubeera waggulu nnyo, ate kye tusinga okwetaaga. Kitegeeza egenda kuba etuweera ddala amata olw'okubanga enywa ebintu bikalu. Ejja kunywa amazzi, buli bwenywa amazzi era bw'obanga ogiwa ebintu ebikalu kitegeeza nti n'amazzi galina okubeerawo nga gali ne sayidi, buli gwabeerawo ojja kuba ofunamu. Ejja kufuna enkalamata, enywa amazzi, jjukira n'omunyo ogenda kubeerawo. So kyalibadde kyamakulu nnyo okumanyiza ente ezo okulya ebintu ebikalu. Dry matter. No, wetwogera ku dry matter tutegeeza ku muddo ogwa hay tuba ku olisuguyana, bulkaria, ogwo nagwo n'omuddo mulungi ng'okaziza, mukonzikonzi gwa mulungi ngo kabe alpha alina protein mungi nnyo, naye bw'oba omukaziza abeera mulungi nnyo. Kitegeeza ente ejja kunywa amazzi naye tuka okulaba nti nekola ki, erabika bulungi. Ate ente okulabika obulungi kyekisinga okutweyagaza, naffe kyetusinga okwagala ente zaffe zirabike bulungi. Si bwe kiri kyekirooto kya buli farmer. This is a joy of a farmer. Kinyuma nnyo n'osobola okutula mu nte ezo n'orelaxinga. You talk with them, zoogera. Kati wano tuli mu kwogera. When you talk with them otegeera zirengera ebisawo bigenda eri zirowooza ddala emiiri tebazifaako. So when you talk to them nezitegeera, kinyumira nnyo ddala. Osobola okutegeera ente endwadde oba si ndwadde, oba yalidde oba si yalidde. You cuddle them, bikandolinge. Tuli fena buli bw'okikola olaba ebiki byerya lwaki terya. Ojja kwesanga ng'ozitegedde bulungi. Jjukira ente zino zirima wako, ente eri eggwako yeetaaga kufiibwako ddala maanyi nesobola okuzaala ng'eri oke. So si kirungi abasinga ffe tuli ba telefoni faama bwe tujja ku faamu ate tutuula eri waggulu, ate ente nga ziri waggulu. Ekyo kikyamu nnyo. Tubagamba nti nno bw'obanga kebera sayidi, bino ebintu ebiba bigenzeeko olw'okubanga ebigenzemu amazzi, obiraba bino tetulina kubiwa nte, bino butwa bwennyini. So ebanga obikudde sayidi, ebyokungulu bino bikole ki, bijjeeko bisuule. Tuli fena olina jjuwa ali munda kati ng'ono ekiraba katula sayidi gyalina kubanga afaanana bwati gwe tugenda okuwa ente zaffe. So era kyobola kinyuma nnyo bw'obanga ogira obeera ng'obijjangamu bino ekiraba bino ebyekutte bino sooka obijjemu ate ng'obigiramu tukitegeeza kyenkusomeseza tukifunye, kyenkusomeseza tukitegedde.
osigadde okola ensobi yemu buno buto bwenyini nyino naaba yayinoonese soko gyeko bino soko yes mukulu akozesa so ogenda kukola bwoti obugazi kabeere nga kayita wano bwe kati obuwanvu kano kaveewo okitegeera yes oli bize kati jaze gwoyagala amata amakwafu yingira era zino zipulandika Robert mugende mulete ku ddaala emini muziweeko edakira kati zirina okulya ddaala emmere engeri gye ziri nti agamu tugalisa ikolinga Breeders kwe kulaba tuzimba ebiyumba eby'ente oba ebiyumba ebyenkoko wantuli kuzimba kiyumba ekigenda okwakomodatinga ente 40 tukizimba ng'ente ejja kusobola okuliira wali wano weyeebaka neewummula ng'emaze okukuta kyekino ekiriiro kyakyo ekiriiro tukikoze nga kiwanvu twewale ente okubanga eyonoona emmere omanyi emmere ya bbeeyi ate the biggest cost in dairy farming ebiseera ebisinga eri ku feeds tetwagala emmere eyonooneke ekyo kyo kikulu nnyo so tukola ekiguliriro nga kyo kiwanvu bulungi nnyo emmere nga tusobola kukola kikonooneka tugenda kuteeka wano watukola automatic drinkers ebeere nga ente genywa gegasobola okuddawo automatic drinkers is the way to go buli tuzimba ebiyumba bino tugezaako okuteekawo embeera nti nno tetwagala kubeera nga what we call human intervention etulemeseza nnyo mu dairy farming nti weesanga nti olwali omukozi bw'alwala ente egenda kukola ki so tuteekayo ekiyumba nga tukikoze permanent tetukoze bulungi ente zigenda kuba zirira wano ne zeebaka wano zirira wano ne zeebaka wano Kasirye Breeders Mityana ensereka yaazo era kyobula nti nensereka ewanvuye olw'ensonga twagala ente zino zibeere nga tezirina bbugumu ly'amaanyi nnyo nga zikakkamu ebbugumu lino likosa nnyo ente zino kyobula tezirina kubeera mu kasana olaba nze bembedde wano mu kasana akaseera akatono ennyo emirembe gimpeddeko so tuzina ekiyumba nga kisereke bulungi ate nga kiri ku mutindo gwa nsi yonna Kasirye Breeders Mityana bijeeko beera nga obiroddeko ebyo ebyekwata nga biwumbye ebyo bijeeko ebyo bino ebiwumbe bino bijeeko bino biraba